Hello. Welcome back to Sunderland career mode. നമ്മൾ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഐ തിങ്ക് 3 മാച്ചസ് എന്തോട്ടോ ജയിച്ചു, ഒരെണ്ണം തോറ്റു. അല്ല, എനിക്ക് 3 മാച്ച് കൃത്യം ഓർമ്മയില്ല. 4 മാച്ച് കളിച്ചെന്താണ് അതിൽ എഴുതിക്കുന്നത്. ഞാൻ അതിൽ എടുക്കട്ടെ, കരിയർ മോഡ് എടുക്കട്ടെ ഫസ്റ്റ്. സ്ട്രീമിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റാണെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഓൾ റൈറ്റ്. ഒറിജിനൽ. നമ്മളെ പ്ലെയേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഡിഫൻസ് തീരെ മോശമാണ്, പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. മാച്ച് ഡേ ആയി. I understand it's your. I got a chance involved in next game. Maybe. Let's see. നമ്മുടെ ടീം എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കട്ടെ. ചിലവരെയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വേറെ ആൾക്കാരെ കയറ്റുമ്പോൾ കുറച്ച് പണിയാണ് ചില സമയം. ഇവൻ്റെ റോൾ അപ്ഡേറ്റ് ആയതാണെങ്കിലും ഇവനെ കയറ്റുമ്പോൾ -2 കാണിക്കണം. ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ. പിന്നെ ഇയാളെ ഞാൻ ഇവിടെ കളിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അവൻ്റെ ഏജ് വന്നിട്ട് 27, 25. ലെറ്റ് ദം പ്ലേ. ഇവന് കുഴപ്പം, ഇവന് 30 വയസ്സായി. രണ്ട് സെൻട്രൽ ബാക്കിൻ്റെ ആവശ്യം ശരിക്കും ഉണ്ടാ? നമുക്ക് തൽക്കാലം ബലാഡ് ഇവിടെ കളിക്കട്ടെ അല്ലേ? തൽക്കാലം 2 സെൻട്രൽ ബാക്കിൽ റൈറ്റ് വിങ്, ലെഫ്റ്റ് വിങ്, സെൻറ്റർ കുറേ പേരുണ്ടല്ലോ. തൽക്കാലം ഇവരെ മാറ്റിയിട്ട് ഇവനെ കയറ്റി ഇവനെ തിരിച്ച് സബ് ഇറക്കിയിട്ട് കിടക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിൽ മാക്കിയോൻ്റെ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഡീപ്പ് ലൈൻ പ്ലേ മേക്കർ ഇട്ടേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ, 16 ആഴ്ച ആവാത്തതുകൊണ്ടാണോ, ഇനി അതാ പൊസിഷൻ ഞാൻ മാറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണോ? എന്ത് പൊസിഷനാണ് കിടക്കുന്നത്? CDM തന്നെയാണ്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ -2 കാണിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. കുഴപ്പമില്ല, എന്തായാലും പോട്ടെ. സ്ക്വാഡ് സെറ്റാണ്. നമുക്ക് കളി അടുത്ത ആസ്റ്റൺ വില്ലിയെ ഫേസ് ചെയ്യാം. ഇവന് 70 +4 കാണിക്കുന്നുണ്ട്, +2. ഓക്കെ. ഓക്കെ. Fans are used to seeing Dalby play as a right winger. He switch to play left wing, a permanent move or short-term change. ഓ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാ? ഇതൊക്കെ എന്താ ഇത്? ഇതൊക്കെ സംസാരമായ? ഞാൻ ആളുടെ പൊസിഷൻ മാറ്റിയതൊക്കെ ഇതിൽ വന്നു. സംഭവം ആൾ റൈറ്റ് ഫൂട്ടഡാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ലെഫ്റ്റ് വിങ് കളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഫെനസ് ചെയ്യാം. അതേ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. Two teams ready to face off in a clash that will captivate fans across the globe. Hello to you from the always ഒരു സെക്കൻഡ്, മൈക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറവോട്ടിരിക്കട്ടെ. എനിക്ക് അതാണ് യഥം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ. Stadium of Light.
I'm Guy Mowbray and I'm joined by the ever അവരാ knowledgeable പഴയ Stuart ടാറ്റിക്സ് Robson. എടുക്കുകയാണ്, And we've അടിച്ച് got ദൂരെ live കളയണം. Premier League action for you today. It's Sunderland facing Aston Villa. Well, this should be a decent game today. Both managers will have a game plan. Both teams have a certain style of play, and both sides will want to start quickly. I'm looking forward to this. Here's the Sunderland lineup. Well, it's great to see a team playing with wingers in a 4-3-3, but they've got to be effective, both with their dribbling and their crosses. Otherwise, they'll become bit-part players. അവർ നല്ല പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Here's ഒരകത്തോട്ട് today's കയറ്റാൻ standard അനുവദിക്കുക. ability. അതാണ് Emiliano നല്ല അകത്ത് കയറി Martinez കഴിഞ്ഞ is the സീനാണ്. goalkeeper. Boubacar Kamara plays alongside Martinez. Douglas Luiz in the middle of the park, and they're playing with just one up front. ഫൗൾ അല്ലേടേ? The game brought to a halt. A free kick given for that. ഇതാരാണ് അടിക്കുന്നത്? സാക്കയാ? ഓക്കെ. Oh, good strike. ഓടോ, But it's only അകത്ത് resulted കയറാണ്ട in a ബോളടേ. fairly routine save. അതെന്ത് ചെയ്താ അകത്ത് കയറി വരുന്നു? അപ്പുറത്തെ വിങ്ങിൽ അടിച്ചാൽ Emiliano മതിയായിരുന്നല്ലേ? Buendia. കുറച്ചുകൂടെ പവർ വേണമായിരുന്നു Douglas തോന്നുന്നു. Luiz. Well, he's a player that സൈറോ, many ഹായ് have ഹായ്. been talking about. എന്തെല്ലാം? Will we be ഇന്നെന്ത് talking പരിപാടി? about him for the right reasons today, though? Well, he's such a creative player, both with his passing and his ability to beat defenders. He'll have a big influence today. Kamara. A move of real promise developing. അയ്യേ, അത് ഞാൻ എൻ്റെ Pressure high up the പൊട്ടത്തരം. pitch. Douglas Luiz. Really quick tempo. ഡഗ്ലസ് ലൂയിസ് അവരകത്ത് കയറി. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ബോൾ എടുക്കുന്നു. അവർ കറക്റ്റ് എടുത്താണ് തിരിച്ച്. Well, what a good 2-0 win that was, particularly away from home. However, I can't see a repeat of that result today. I've got a feeling they're going to struggle in midfield and ultimately... ഫൗൾ ഇല്ല. Granit Xhaka. ബോൾ ടു ആംഗ്ലോ. Pushing forward with options available now. Put into the middle. ബോൾ പോയി. Good work to regain possession. റൊണാൾഡോ. Keeping it nicely, waiting for the chance to get themselves in front. നമുക്ക് ബോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അവസ്ഥയില്ല. Granit Xhaka. And on to Hume. ഓക്കെ, വീക്ക് ഷോട്ട്. And the ball ബോൾ has കയ്യിൽ gone പോയി. out. Goal kick to come. നൈസ് ട്രൈ. കുറച്ചുകൂടെ പ്രഷർ ചെലുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ മൈക്ക് വർക്കിംഗ് അല്ലേ? ആണ്. ഓക്കെ. And the work pays off as they get the ball back. Working the ball really nicely. And stopped in their tracks with a change in possession. That's a perfect threaded through ball. And the Offside, side of the just in defence offside is ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. offside. McGinn. Kamara. Ollie Watkins. എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഈ കറക്റ്റ് സ്വിച്ച് ആവാത്തതിൻ്റെ രഹസ്യം. Progress continues. Chance to go ഓക്കെ, ahead. അത് എന്തായാലും There's the first goal പണിഷബിൾ for ആയിട്ടുള്ള them. Deadlock പണിയായിരുന്നത്. Well, here's the replay. Watch how he goes past his man. എനിക്ക് So കറക്റ്റ് easy. ടീമിനെ It's സ്വിച്ച് just a ചെയ്യാനും change of പറ്റിയില്ല, pace. ടാക്കിൾ ചെയ്യാനും And it പറ്റിയില്ല. makes the striker's job so easy. All he has to do is make the right connection. It's a lovely goal. ആ, ഈ Really പണിയാണ്. well cut out. Buendia. And a cross that could be dangerous. The ball lost and gratefully received. A lovely എങ്ങനെയാണ് അവനെ അതിനെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നേ? off the crossbar.
But look here. ഓഫ് സൈഡ് Point is ഞാൻ raised പേടിച്ചു and the അവനെ miss തിരിച്ചു doesn't കിട്ടുന്നു matter. ബോൾ. അയ്യേ Oh, that's been blocked really ഓടിയില്ല. smartly. Kamara. Lovely tiki-taka football. Can they find the final pass? Well, they're so easy on the eye when they play like this. Well read to gain possession. അയ്യേ Now to play it goes for a throw-in. Douglas Luiz. Boubacar Kamara. Konsa. He's drifting into a useful position here. Kamara. Setting up the chance. This could be. എങ്ങനെയാടേ അത്? He's got two now, and he's playing ശ്ശെ. a starring role here. Well, as the replay shows, this is all about his ability to find space in the box, which then makes the finish look so much easier. That's good. നമ്മുടെ ടീം വെറും പഴമായിട്ടാണല്ലോ കളിക്കുന്നത്. ഒരു ഡിഫൻസ് വെറും മോശം. ഒരു ടാക്കിൾ പോലും നടത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. റോൾസ് ഇൻസൈഡ് ഫോർവേഡ് വയ്ക്കാം. ഹാഫ് ഫിംഗർ, ഷാഡോ സ്ട്രൈക്കർ, ക്ലാസിക്, പ്ലേ മേക്കർ പ്ലസ് ആണോ വെച്ചിരുന്നത്? ബാക്കിയൊക്കെ സെറ്റാന്ന് തോന്നുന്നു. The ball is rolling and the second half is underway. Granit Xhaka. Now with Hume. Xhaka. Reinildo. And that അതുകൊണ്ട് has സിമ്പിളായിട്ട് stopped കൊണ്ട് any അവർ കൊടുത്തു. potential danger. Well, they stopped that move in its tracks. That was excellent defending. Boubacar Kamara. McGinn. 2 ഗോൾ തിരിച്ചടിച്ചത് ഡ്രോ ആക്കിയാൽ മതി. It's a confident push forward. Douglas Luiz. And it's on now. അവന്മാരൊന്ന് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എന്ത് ഇത്? This could be dangerous. ടാക്കിളെങ്കിലും ചെയ്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ. The will they or won't they discussions can now end because the transfer has now been confirmed. Exciting times. Well, he'll certainly bring a lot of know-how to this team, and of course quality. I think he's still got a lot to offer, and it's a shrewd bit of business. Boubacar Kamara. Now Douglas Luiz. കുറേ ആയി അവന്മാരിരുന്ന് കളിക്കണം. ഇന്ന് ടീം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊല്ലാൻ അവന്മാർ. Oh, എങ്ങനെ penalty. എങ്ങനെയാടി അത്? To make it 3-0. അത് പിടിച്ചില്ലേ? Nerves they didn't show. A well-taken penalty. എന്ത് അണ്ടിക്കളി കളിക്കാന്ന് തോന്നുന്നു. So 3-0 now. The lead ever more commanding as we ഒരു start ബോൾ the game. അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ല, ഉള്ളവനെ തള്ളി. And on to Hume. More knockout football for you to enjoy on the way on EA TV as Sunderland face Arsenal. Be sure to tune in for that. Well, that's a game to look forward to. Plenty to play for in that one. It should be a really entertaining game. അത് Promising move.
ശ്ശേ, ദേഷ്യം വരുന്നേ. ഇവന്മാർ എന്ത് കളി കളിക്കുന്നേ? Kamara. ആ, Possession അതും really എടുത്തില്ല. is all that matters for them now. ഇന്റർസെപ്റ്റ് എങ്കിലും ചെയ്യൂ. Yeah, they're dominating the ball here. Ollie Watkins. A miscue in the final third there. Here we go! Granit Xhaka. എന്റെ പൊന്നെ, One, well read. ആ ലെഫ്റ്റിൽ കൊടുത്തത് അവന്മാർ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്താ. Boubacar Kamara. Ibanez. അതും എടുത്തില്ലേ? And on to Douglas Luiz. Ezri Konsa. ഇവന്മാർ ടാക്കിൾ ചെയ്യണുണ്ട്, പക്ഷെ ആസ്റ്റൺ വില്ല McGinn. That's a good ball. And it's held on to ഒന്നുപോലും ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക്. മീൻസ് പുഷ് ചെയ്ത് മാറ്റാനും പറ്റുന്നില്ല, അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് അല്ലാത്ത ടീമായത്. Granit Xhaka. അവനെ തള്ളി വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവ ഓടി പോലും ഇല്ല. Enzo Lefebvre. ഓടുന്നില്ല. ഓക്കെ, And the നെവർ pass മൈൻഡ്. is incomplete. Nicely won. John McGinn. Matty Cash. Cleared, but not out of trouble yet. ഒന്ന് പാസ് Broken കൊടുറേ. down, and it had looked promising. ഏ- Good work. They've got it back. Watkins. Kamara. Now, what can they do from here? And there's a chance for the break here. ഓക്കെ. Oh, that's a go- അയ്യോ, എന്തോന്ന് ചെയ്യണ? and it was മതി, really ആഘോഷിക്കേണ്ട nicely സമയമില്ലടേ. finished. സമയമില്ല. Well, here's the replay, and just look how quickly they break forward once they win the ball back. And it's a great finish. He holds off the defender, keeps his composure, and finds the back of the net. It's a marvellous goal. Scruffy play, ball lost. അത് എടുത്താടേ. Nice ഇവന്മാർ bit of എന്ത് defending there tackle? to put it out for a throw. Geertruida. എന്തുവാടേ, എവിടെ വലിയനവൻ? Instinct there to cut it out. റീസ്റ്റാർട്ടിങ്. A warm welcome to you. പട്ടി wherever കളി the കളിച്ചതും stadium is പോരാഞ്ഞിട്ട് like. എനിക്ക് Always a ഞാൻ great റീസ്റ്റാർട്ടിങ്. place to watch football. I'm Guy Mowbray with the former മര്യാദയ്ക്ക് Arsenal കളി. West Ham midfielder Stuart Robson alongside me. അവന്മാർ വലിയ Live ഇതുപോലെ Premier കളിക്കുന്നത്. League action for you today. It's Sunderland facing Aston Villa. Well, the atmosphere is building nicely here, and we've got two teams who like to play good football. Let's hope we get a good game here. It should be. Here's the Sunderland lineup. Well, plenty of attacking width in this 4-3-3, but they'll need to get their midfield players to join the centre forward as much as possible. If not, he'll become isolated. Oh, surely. And it's comfortably dealt with by the goalkeeper. The ball given ഇഞ്ചുറി away. ആവാതിരുന്നാൽ മതി. Well, a good result for Sunderland in their last outing against Crystal Palace. How do you think they'll fare today? Well, what a good 2-0 win that was, particularly away from home. എന്താടാ, Today, എനിക്ക് though, I think ഒരുത്തനെ it looks എടുക്കാൻ totally different. പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. They'll struggle to get possession, and as a result, will probably get nothing from the game. Ball lost and എടേ, the chance ഇത്തിരി gone. ഇടറേ പൊട്ടക്കണ്ണന്മാര്. Ooh, got in the way. ബോൾ എടുത്തിട്ട് അവന്മാർക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഛേ, They decide against putting it ഈ in. സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും കണക്കിന് കളിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ദേഷ്യം എന്ന കാര്യം. ഹൗ ആർ യു? ഫൈൻ ബ്രോ, ഫൈൻ ഫൈൻ. ഹൗ ആർ യു? എൻ്റെ ബോണിയുടെ ഓക്കെ, നൈസ് നൈസ് സ്റ്റാറ്റിക്സ്. Moving the ball forward. What can they do with this?
Staying patient and the defense staying in അങ്ങനെ shape. ബോണിയുടെ നിന്ന് ബോൾ പോയിരുന്നു. Unable to find the killer pass in the end. ഫൈൻ. ഓ ഫൈൻ. എന്ത് ബ്രോ എന്ത് പരിപാടി? എന്ത് ചെയ്യണം? Emiliano Buendia. Kamara. എഡിറ്റിംഗ് എല്ലാണോ? എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിലാണോ? Buendia. This could get interesting. Oh, how did he get there? Well, that was close. It needed that intervention. ബ്രോ ഐ തിങ്ക് I am your super fan. Thank you Sairo. ചില്ലിങ്ങാ അടുത്ത ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണില്ലേ? അടുത്തത് ഏതിലാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യണ? പ്രീമിയറിൽ അതാ ക്യാപ് കട്ടാ അതാ ഡാവിഞ്ചിയാ? Xhaka. ഓ ഓക്കെ, അത് ആ ചാൻസ് മിസ്സാക്കി. Boubacar Kamara. John McGinn. Matty Cash. Boubacar Kamara. Now Douglas Luiz. Nice possession, but will a goal to give them the lead come at the end of it? McGinn. അവന്മാർ ഒരു രക്ഷയില്ലല്ലോടേ. Could be setting something now. എടേ എന്തുവാടേ ഇത്? And the goalkeeper does ഒരു what he's രക്ഷയില്ലല്ലോ there to അവന്മാർ. do. ക്യാപ് കട്ട് ഇല്ലേ? വായിച്ചോട്ടെ അത്. ക്യാപ് കട്ട് ഇൻഷോട്ട്. ഓ അത് രണ്ടില്ല. മൊബൈലിലാണ് അപ്പോൾ എഡിറ്റിംഗ്. അതാ പി സിയിലെ ക്യാപ് കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷോട്ട് പി സിയിലുണ്ട്, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, സോറി. Really nicely played. What can they do with this now? Opportunity now, and that's not a bad save at all. The defence does its work. Yeah, that's not the area to mess about. Good clearance. That's a good ball. And they Offside. went too soon. It's offside. ബ്രോ ഇൻഷോട്ട് ഈസ് ബെറ്റർ ഇൻ എഡിറ്റിംഗ് ഫോർ. ഓ ഇൻഷോട്ടിലാണോ? ഞാൻ മറ്റേ ആകെ ഒരു ഇത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പോൾ, മറ്റേ ഡാവിഞ്ചി റിസോൾവ്. അതിൽ തന്നെ അങ്ങ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്യും. മൊബൈലിൽ ഭയങ്കര ഹീറ്റൊക്കെ ആവുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല. മറ്റേ അത്ര പെട്ടെന്ന് ചാർജ് നിൽക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യണില്ല. പക്ഷേ മൊബൈലിൽ എഡിറ്റ്, ഓ അവന്മാർ എന്ത് എടുപ്പ്! മൊബൈലിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ അതാണ് എളുപ്പം, ഇങ്ങനെ എഡിറ്റിങ്. Having a look. ഓ അവന്മാരെന്തോന്നു! And it's taken away. Terrific. But that's offside. The timing a little bit out. Well, he was always going to be offside. That was the wrong option. ഫോണിൽ നന്നായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അതിൽ തന്നെ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് എടുക്കാം. പക്ഷേ അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി പാടുന്നേ ഉള്ളൂ, ഐ തിങ്ക്, അല്ലേ? And on to Hume. Granit Xhaka. And Fofana. progress continues with a good ball. ഓ അത് പോയടാ, അതെനിക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായി. Now Douglas Luiz. ഓൾ മൈ എഡിറ്റിംഗ് ഫോണോ? അതിലെ ഫോണിലാണ് എല്ലാം എഡിറ്റും. Gone at the Stadium of Light. Off we go then. Still 0-0 as the second half gets underway. McGinn. Boubacar Kamara. John McGinn. Kamara. Watkins. McGinn. A decent move looked to be building, but that's it for now. That's the way to defend in those situations. Excellent stuff. അവരെടുത്ത് The will they or won't they discussions can now end because the transfer എടീ has എന്തുവാടാ now ഇത്? been confirmed.
അവന് ഒടുക്കത്തെ പൈസ. To put them ahead. That was a chance to open the scoring. Well, that should have been the opener, but that's not a good finish, is it? Xhaka. ഷാക്ക, Now with ഹ്യൂം, Hume. ബോണി. An attack of genuine promise developing. ബോണിക്ക് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അവന്മാരെല്ലാം കൂടെ വളയണുണ്ട്. Well, we have more knockout football coming up for you here on EA TV as Sunderland face Arsenal. Be sure to tune in for that. Well, that's a game to look forward to. Plenty to play for in that one. It should be a really entertaining game. And the cross is blocked. And still danger here. എവിടെയാടാ ബോള്? And that will do it. Lots of good play, but no Ole. ബ്രോ, വേർ ആർ യു ഫ്രം? ട്രിവാൻഡ്രം. ഒരുത്തൻ ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണല്ലോ. അവന് സബിൽ കയറിയില്ലേ? അതാ റിഗ്. അവന് പക്ഷേ ഷാർപ്നെസ് കുറവാണ്. ഐ ആം ഫ്രം ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നാണ്. ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ. സി റിഗ് അവനെയാണല്ലോ ഞാൻ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി. സി റിഗ് അവനെ ഇറക്കി. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി ഇറക്കി. എന്നിട്ട് എന്താ അങ്ങനെ കാണിച്ചത് അവര്? Tielemans. Boubacar Kamara. Ezri Konsa. Konsa. Ibanez. And played back to Martinez. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബോൾ തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. It'll be a throw. നൈസ് ബോൾ. A lovely ball. There might be something building now. Good looking ball played in. ഈ ബോണിക്ക് ഹെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ലേ? And at the end of all that, there's nothing doing for them. Ollie Watkins. Boubacar Kamara. Read the pass well and cuts it out. Could be something developing here. Has the space to whip it in here. And പോടാ, they score! അത്രേ ഉള്ളൂ. The first goal of a tight game. 2 ഗോള് 5 അപ്പിയറൻസിൽ നിന്ന്. Well, here it is again. He goes past his marker so easily with just a drop of the shoulder. And that's a very good header under a lot of pressure, it has to be said. Great goal. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് വിങ് ആളെ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. സ്ട്രൈക്കർ റൈറ്റ് വിങ് അവൻ കളിക്കട്ട്. സ്ട്രൈക്കർ ആളെ ഇറക്കേണ്ടതുണ്ട്. സദിക്ക് 58 സാക്കയെ മാറ്റി മൊക്കിയോനെ ഇറക്കിയിട്ട് അസൈൻമെൻറ്റ്സിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഇല്ലേ? ലെഫ്റ്റ് ഷോട്ട്, ലോങ്, കോർണർ കിക്ക്, ഡിഫെൻസീവ്. അത് ശരി. അപ്പോൾ അത് മാറ്റുമ്പോൾ ക്യാപ്റ്റനെ മാറ്റണ്ടേ? ഓക്കെ, വേറെ ആരുമാണ് ക്യാപ്റ്റൻ? ക്യാപ്റ്റനെ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അവർ തരണമായിരുന്നു. And we're back underway at 1-0. A really good interception to take the ball. Need to get tighter here. ഞാൻ എൻ്റെ അഹങ്കാരം മാത്രം. എന്നിട്ട് ബോൾ തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Possession given away. അയ്യേ, അതെന്തോന്ന് പാസ്? That has gone out. It'll be a throw. Setting up the chance.
ഓക്കെ, എന്തുവാടെ അവന്മാര് കയറി വന്ന് എടുക്കുകയാണല്ലോ. In to win it, but the ball goes out. അത് അവനെ തന്നെ തട്ടിക്കൊടുത്തു. Boubacar Kamara. അവന് ഇത്രയും സ്പേസ് കൊടുക്കണതാണ് ഏറ്റവും കോമഡി. ഇതാ അവന് കൊടുക്കുന്നു. And it's been seen and stopped. എന്നിട്ട് ബോൾ പോയ അവൻ്റെ. McGinn. Well, they certainly still believe this looks promising. ഓഫ് സൈഡ് അല്ലേ? ഇത്രയും പോയി എടുത്തിട്ട് ഓഫ് സൈഡ് അല്ലേ? Still looking for that final pass to open it up. Brian Brobby. Here we go. അയ്യേ, Got behind it and kept it out. Kamara. Depay. John McGinn. Onto Depay. എൻ്റെ പൊന്നെ, ഇത്തിരി ബോള്. Oh, it's been given away. കളി തീർന്നു. That's the final whistle. A positive result, at least as far ഗോൾ as അടിച്ചത് fans are concerned. What did you make of their performance? ഗോൾ അടിച്ചായിരുന്നു ആംഗിളോ മറ്റേ ലെഫ്റ്റ് വിങ് റൈറ്റ് വിങ്. അടുത്ത ആഴ്സണലിൻ്റെ കൂടെയാണ്. ന്യൂ പ്ലെയർ റോൾസ് അവൈലബിൾ. അതെന്തോ സാധനം? ഓക്കെ, ഒപ്പോണൻ്റ് അനാലിസിസ്. അവർ പുതിയ ആൾക്കാരെ വാങ്ങിച്ച യോക്കറസ് തന്നെയാണ്. എസ് എ മാർട്ടിൻ എന്തോന്നു ഒരു ഐര സിമ്പിൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. റൈസ് ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. സാക്ക കുറച്ച് ടഫായിരിക്കും. തൽക്കാലം റൈറ്റ് വിങ് പുള്ളിക്കാരനെ ഇറക്കാം. ഇവൻ്റെ റോള് ഞാൻ മാറ്റിയതല്ലേ? സാക്ക തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അല്ലേ? അവന് പകരം ഡിആർ ഇറക്കാം. മൊക്കിയോ ഒരു കളി ഞാൻ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നേരെ കളിക്കാനേ പറ്റിയില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്മാർ പാസ് ഒന്ന് തൊടാൻ കൂടി പറ്റിയില്ല. ആ രീതിയിൽ കളിക്കുന്നു. എന്തോന്നാണ് ഇതിനെന്തോ അവന്മാർ GPU സ്ലൈഡറൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുവല്ലോ. ബ്രോ, ഐ ഹാവ് അനദർ വൈറ്റി അക്കൗണ്ട്. ഐ വിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി നെയിം സ്റ്റോറീസ് ബൈ നാ. ഓ ഓക്കെ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്റ്റൺ വില്ല ഒരുമാതിരി ഞാൻ നിന്ന് തിരിയണതിനിടയ്ക്ക് പാസ് അകത്ത് പെനാൽറ്റി ബോക്സിൽ. എനിക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ട് അയാളെ എന്തോന്നും ജോക്ക് ചെയ്യാനോ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാനോ കൂടെ പറ്റിയില്ല. ഒരുമാതിരി വൃത്തിയായിട്ട് കളി. അടുത്ത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ശരിയായി. അവർ കളിക്കുന്നുണ്ട്, കുറേ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക്. പക്ഷെ മാന്യമായിട്ട് കളിക്കും പോലെ. My name's Derek Ray, and delighted to have alongside me, as usual on these occasions, Stuart Robson. I'm looking forward to bringing you action from the Carabao Cup. It is Sunderland versus Arsenal. Well, what an occasion this is for the home side and its supporters. Yes, of course, they're up against it today, but how they would love to cause a shock here. If they work as hard as they can, close their opponents down, defend with determination, and get a little bit of luck, they may just pull off a surprise. ഞാൻ ലീഗ് മാച്ച് എന്നാണ് വിചാരിച്ച. കറബാവോ കപ്പായിരുന്നു. Well, the two wide players are great in 1v1 situations, and their movement is also very good.
But it's the midfield three that will need to control the flow of the game. Granit Xhaka. Xhaka. Reinildo. Diarra. Diarra. Xhaka with it. Moving it forward. Chance to play it in. എടേ ഓ അതൊന്ന് തൊട്ടടുത്ത് കൊടുത്ത പാസ്. Gabriel. Gyökeres. യോക്രേസ് സ്ട്രൈക്കറായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കണ. Good patient build up as they try to fashion something. You do feel they get a chance soon the way they're playing. എടേ എന്ത് പാസ്സാടേ, ഇത്രയും ഞാൻ പവറെ കൊടുത്തിട്ട് Must be. And a goal. ഉരുട്ടി അടുത്തിട്ട് സ്റ്റോറീസ് ബൈ ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക്. Well, I don't think he did quite enough there. He got a touch on it, but in the end he ഒന്നും can't. ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാക്കി കളഞ്ഞു. So the match has restarted. 1-0 here. Granit Xhaka. പാസ് ചില സമയം കൊടുക്കണത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെറ്റത്തള്ള തേക്കൂലേ. Enzo Lefebvre. On to Mukiele. Lefebvre. Diarra. Trey Hume. ഓ മനസ്സിലായടാ, യോറോ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. Mayenda. Xhaka with it. ആ ത്രൂ ബോൾ പാളി. Very nicely positioned to win it back. Declan Rice. Victor Gyökeres. Fine build-up as they look to add to their advantage. Fine goalkeeping to push that away. Now a decent position. എന്നിട്ട് അവന്മാരെ തന്നെ തിരിച്ചെത്തണല്ലേ ബോള്. Subimendi. എനിക്ക് വയ്യ ഇത്തിരി, എൻ്റെ കയ്യിൽ ബോളൊന്നും ഇരിക്കൂ. ഓ സന്തോഷം. Xhaka with it. Diarra. സാക്കയുടെ പഴയ ക്ലബ്ബല്ലേ ഈ ആഴ്സണല്. Lefebvre. Well, they're moving it around with real purpose here. Can they chisel open the defence? അയ്യേ, അതും അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലടേ. നമ്മളെ ടീം ഒരുമാതിരി പൊസിഷനിങ് ഒക്കെ അവന്മാരെ കണ്ടുപിടിക്കണം. എല്ലാ ടീമായാലും ശരി വേറെ നിൽക്കണം. ഇതൊരുമാതിരി വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു നിപ്പാണ് അവന്മാർ നിൽക്കണം. And space to cross it. അത് പോയാ. Lovely time tackle. Granit Xhaka. And the flag is up. Offside. ഓഫ് സൈഡാ? That's just a lack of awareness. അതെങ്ങനെ? He's clearly in an offside position. എൻ്റെ പൊന്നു വയ്യ. Declan Rice. Subimendi. Eze. Rice with it. Bukayo Saka. ഇവന്മാരെ ഡ്രിബിളിങ്ങും Eze on the ball. And nicely over the top. This could be the equaliser. പിന്നെ അല്ല, അത് എടുത്തത് കണ്ട ബോള്. What a match this is turning out to be. ബോൾ എടുത്ത ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നത്. Well, here it is again, and it's all about the pace in transition. ഓ They're so quick to get out from the back, and he makes the finish look so easy. What a good Goalie goal saw that them. is. So back underway. One goal apiece here.
Subimendi. Arsenal pushing forward with options available. Can they open them up? എടേ എനിക്ക് വയ്യടേ, എന്താടേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതിനിടയ്ക്ക് എന്നെ അവന്മാരെ അടിച്ച്. ക്യാൻ യു പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ്? ഓ ചെയ്തു തരാന്നില്ലേ, ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അവന്മാര് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ടക്ക് 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 പോവും. എനിക്ക് ആരെയെന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ബട്ടണേ ഉള്ളൂ മാറ്റാൻ വേണ്ടി. Granit Xhaka. On to Hume. And Sunderland have it back now. Well, inching towards half-time, and probably fair to say the fans were hoping for a little bit better than this. Your thoughts? എന്തോന്ന് ബെറ്റർ ഇതിനെ കാട്ടി, ഇത് മര്യാദയ്ക്കാണ് കളിച്ചത്. But they need to be better defensively in the second half. They just can't afford to concede again. എടേ എനിക്ക് വയ്യ, പാസ് കൊടുക്കാൻ നേരം അവന്മാര്. റെഡ് കാർഡാണ് അത്. താങ്ക്സ്, ഐ വിൽ സേ. ഓ താങ്ക് യു താങ്ക് യു. മഞ്ഞ കുഴപ്പമില്ല. ചില ഗോളൊക്കെ ഒരുമാതിരി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആങ്കിലും അവ എവിടെ, ഇവനെ ഇറക്കിയാൽ ശരിയാവൂല. കാരണം അവന് പെട്ടെന്ന് ആദ്യം അവനെ ഇറക്കാനുള്ളതായിരുന്നു, പൊട്ടത്തരം കാണിച്ച്. പാസിങ്, ഷൂട്ടിങ്, ഡ്രിബിളിങ്. എല്ലാവരും ഇവരെന്നെ കളിക്കട്ടെ. Sairo, hello. Arsenal with the lead going into this second half, but no room for complacency. Diarra. Good visualization and execution. അനങ്ങിയോടോ. അത് പോയാ, അതെടുത്തില്ലേ, അതും ടാക്കിൾ ചെയ്തില്ലേ മുടുക്കൻ. എടാ അതും ടാക്കിൾ. എടാ ഇത്രയും അടുത്തൂടെ പോണ ബോൾ ഇവന്മാർക്ക് എന്താ എടുക്കാൻ വയ്യാത്ത. ഒരു ഗോൾ കൂടി, അതാണ് ഞാൻ നോക്കണം പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. ഇനി ചില നിങ്ങൾ ഈ കാണാൻ പറ്റണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ, ചിലത് അവന്മാർ എടുക്കണില്ല, ചുമ്മാ ഇട്ട് തട്ടി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് ഓഫ് സൈഡ് ആണോ? എടാ എന്തൊന്ന് തിരി. ഇവൻ പാസ് ചെയ്യാൻ എന്തൊരു മടിയോല്ലേ. അത് അല്ല, ഭയങ്കര സ്പീഡായി പോയി കേട്ടോ അടിച്ചത്. ഞാൻ ഇത് ഷൂട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പവർ ചെയ്യണതിനിടയ്ക്കാണ് അടിച്ച്. നന്നായി. ആ പോട്ടെ, കൂൾ ഡൗൺ നമുക്ക് കളിക്കാം. ഈ സൈഡിലോട്ട് ആരെ കാണിക്കും ഓടണമാര്? ഇവര് ഡ്രിബിൾ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി സൈഡിലോട്ട് പോണതാണ് ഏറ്റവും അരോചകമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം കളിക്കുന്നില്ലേ സൈഡിലോട്ട് പോയിട്ട്. കോപ്പ്. എന്തോ ആടെ ഇത്. ഒരു ഗോൾ കൂടി എങ്ങനെയെങ്കിലും അടിച്ച് പെനാൽറ്റിയിലെങ്കിലും എത്തിക്കാൻ നോക്കണം. Don't forget we have more live action from the Premier League coming up here on EA TV.
It's Sunderland facing Nottingham Forest. Oh, could be an opportunity here. Pulled up with ease by the keeper. Twenty minutes to go. Gabriel. ടീം പ്രഷർ ഇട്ടിട്ട് അവന്മാരെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. Ezzy. എന്നിട്ടും പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തോന്നത്? An encouraging Arsenal move. Arsenal have given it away. I'm delighted to say more Premier League action coming up for you here on EA TV. It's Arsenal taking on Newcastle United. And it's opening up. Oh yeah. Real excitement. A back and forth type of game. Now they're level. Well, here it is again. He goes past his marker so easily with just a drop of the shoulder, but there's still plenty for him to do. Under all sorts of pressure from the defender, he's just able to keep him at bay. Face reveal webcam illa bro. It's a great goal. 5 ഗോളായി. ടീമിന് വേണ്ടി പണിയെടുത്ത് നമുക്ക് വല്ല സബ് ഇറക്കാം. ആരൊക്കെ ഡെഡായി? മണ്ടിൽ മിഡ്ഫീൽഡ് ഫുള്ള് മാറ്റിക്കളയാം. ഇത് ജോയ്സ്റ്റിക്ക് എന്താ അടിച്ചു പോയാ? ചുമ്മാ ഇരുന്ന് തെറിച്ച് നിൽക്കുന്നത്. എവിടെ എൻ്റെ ഗോൾ കീപ്പർ പോയത്? ഒരു ഇതാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങ് തെറിച്ചിങ്ങ് പോകുന്നു. ഓക്കെ. മൊക്കിയോ എന്തോ ആടെ ഈ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് നീ അടിച്ചു പോയാ? ഓക്കെ. വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലേ? സാക്ക കളിക്കട്ട്, ചത്ത് കളിക്കട്ട്. നമുക്ക് റിഗിനെ ഇറക്കാം. കുറച്ചുകൂടെ ബോണി കളിക്കട്ടെ. ബോണിയെ മാറ്റരുത്. പെനാൽറ്റി ഷൂട്ട് ഔട്ട് ശരിയാണല്ലേടേ. എവരെയൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റിയ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ട് ഔട്ട് മൂഞ്ചില്ലേ? കളിക്കട്ടല്ലേ അവന്മാര്? അതെവിടെ പോയി? ഞാൻ മാറ്റിയവന്മാര് സബ് രജിസ്റ്റർ ആയെന്ന് തോന്നണ ഏട്ടാ. പൊട്ടത്തരം കാണിച്ച്. കുഴപ്പമില്ല. എന്തോടെ അവനെ എടുത്ത് എറിഞ്ഞാവൻ. പൊസഷൻ കളിക്കാം. ഒരു ഗോൾ അടിക്കും വരെ പൊസഷൻ. എടാ എല്ലാം കയറി ഇന്റർസെപ്റ്റ് അവന്മാര് എനിക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നില്ല. എന്ത് ചെയ്യാ ഇതൊക്കെ? എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ എന്തോന്ന്? ഇതൊക്കെ എന്തോന്ന്? എനിക്ക് ഒരു ടാറ്റിക്സ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ നമുക്ക് സണ്ടർലാൻഡ് ഡിഫോൾട്ട് ഒന്ന് ഈ ഗെറ്റ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവരെന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊല്ലുന്നുണ്ട്. ആരും അകത്ത് കയറിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. വെരി ഗുഡ്. എടാ അടിച്ചില്ല. അതെവിടെ പോയ ബോള്? If they do hold on to this lead, the keeper will be getting all the adulation. Feeding it through. Oh, that's textbook goalkeeping. They've decided that now is the time to go to the bench. Short corner taken. Thoughtful play. ഫൗളൊന്നും ഇല്ലേടാ അതിന്. ശരാ കുഴപ്പമില്ല. Well, going forward, their 1 and 2 touch passing was excellent, and they created so many opportunities. But they will certainly need to improve their defensive structure going into the next round. പ്ലെയർ കരിയർ മോഡ് അടുത്തത് അത് ചെയ്യാം. ഇപ്പം 2 ഇതായ സ്ഥിതിക്ക് അടുത്തത് പ്ലെയർ കരിയർ മോഡ് ചെയ്യാം.
എത്ര ചാൻസ്! ഇത് ഒരുമാതിരി സ്ക്രിപ്റ്റഡ് പോലത്തെ ഗെയിം. എത്ര ചാൻസ് അത് അകത്തടിച്ചത് പോയി. ഇതുപോലെയായിരുന്നു ആസ്റ്റൺ വില്ല റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. എനിക്ക് നല്ല ദേഷ്യം. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറമായിരുന്നു. വേറെ ആരെങ്കിലും വേണ്ടേടേ? ഇവന്മാർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എല്ലാവരെയും കാലിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊണ്ടുണ്ട്. സാക്കയൊക്കെ വെറും വേസ്റ്റാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. റേറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ബോൾ കയ്യിലിരുന്ന് നേരെ ഒരു പാസ് പ്രഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ പാസ്സൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. ബാക്കി ഞാൻ എത്ര പേരെ കാലി കൊടുത്തതെല്ലാം അടിച്ച് പുറത്ത് കളഞ്ഞു. ജോൺസ് ഇവർക്ക് ഇപ്പോഴും ഇത് വരുന്ന, പക്ഷെ ഇവൻ വിറ്റ് പോയില്ലേ? എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു, എത്ര പേർക്ക് നോക്കുക, എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവനെ വാങ്ങിക്കുന്നില്ലല്ലോ. തേപ്പ് പരിപാടി. ബോണിക്ക് സ്ട്രെങ്ത് തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് മറ്റവനെ കളിപ്പിക്കാം. മൊക്കിയോനെ ഇറക്കാം. മൊക്കിയോ ബേബി ബെറ്റർ. മൊക്കിയോ ഇരുപത്താറ് ഏജ്. ഓക്കെ, അവിടെ കിടക്കട്ടെ. അല്ല ഇഞ്ചുറി എല്ലാം വരുമ്പം കിടക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് പൈസ എല്ലാം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വിടുന്നത്. ഇതുപോലെയായിരുന്നു എക്സാക്ട്ലി ഇതുപോലത്തെ. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം കളിയായിരുന്നു ഈ ആഴ്സണൽ കളിച്ചത്. പോട്ട്, അത് ആഴ്സണലാണല്ലോ. ഈ ആസ്റ്റൺ വില്ല കളിച്ചത് ആസ്റ്റൺ വില്ലയാണോ അതോ വേറെ ഏതോ നല്ല ടീമാണ്ടേ. പക്ഷേ ഒന്ന് ബോൾ നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റൂല. ഇങ്ങനെ സിക്സ് ആക്ക് സ്പീഡ് പോവും. എനിക്കൊന്നും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റൂല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റൂല. ആക്ച്വലി പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ, നമുക്ക് കയറി നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് പോകും. I'm Guy Mowbray, and it's a pleasure to be joined by Stuart Robson in the commentary box. എന്തായാലും ഞാൻ നന്നായിട്ട് കളിച്ച്. അല്ലേ, ഞാനല്ല, ഒരുവിധം കളിച്ച്. Yeah, thanks as always, Guy. We've got two good teams here, a great atmosphere and plenty to look forward to. This should be really entertaining. Here's how Nottingham Forest അമ്മര് തിരിച്ചെടുത്തോ? Well, on paper it's down as a 4-5-1, but for me it's more likely to be a split midfield with three. ഞാൻ എത്ര ചാൻസ് കഴിഞ്ഞതിൽ അടിച്ചതിൽ മൊത്തം കൂടുതലും പോസ്റ്റിലടിക്കുകയെ അങ്ങനെ വല്ലതൊക്കെ സംഭവിച്ചു. അയ്യേ, Well, they've defended that really well. They look very organised there. Morgan Gibbs White. ഓഫ് സൈഡ് അല്ലേ അത്? അതവൻ കയറിയാ തിരിച്ച്. Good work to win the ball and stop something happening. ഓടുവണ്ണ. അയ്യോ, ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് അവൻ റണ്ണ് കൊടുത്തില്ല. മൈ ബാഡ്. Gibbs White. Now with Savona. ബ്രോ ഇല്ലേ, വായിച്ചോട്ടെ. ഇവന്മാർ ഡിഫൻസിൽ നിൽക്കണം, അതാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ചാറ്റ് വായിക്കാത്ത. ഒരു സെക്കൻഡ്. Could be setting something now. Not forcing the issue, moving the ball nicely. You do feel they get a എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോഴേ ഇത് ഒരു No way through, possession lost. Enzo Lefebvre. Brobbey. ഒന്ന് കേറടേ. അതും പോയാ. ഓ, അതെന്തൊരു ഹെഡർ. Oh, gone for it. Well, he went for അകത്ത് power. കയറിയില്ലേ അത്? Got ബ്രോ plenty of it, but it's whistled wide. ഫേസ് റിവീൽ പ്ലീസ്. ഓ, വെബ് ക്യാം ഇല്ല ബ്രോ. ഞാൻ പിന്നെ അതിട്ടാ കളിക്കാതെ. ഓ, ജസ്റ്റിനായിരുന്നാടാ അത്. എൻ്റെ പൊന്നോ, ഇത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഒരു ലോങ് ഷോട്ട് അടിച്ച് കയറ്റും. ബാഴ്സയുടെ കരിയർ മോഡ് പണ്ട് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് കളിച്ചപ്പം മറ്റേ പെഡ്രോയിനെയും ഗ്യാവിനെയൊക്കെ വെച്ച് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ ഞാൻ ഇതിൽ കുറേ നോക്കണം, ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. Casemiro. നോട്ടിംഗ്ഹാം ഇത്തിരി നല്ല ടീമാണ്. Morgan Gibbs White. Now with Casemiro.
Still level, but this attack could see that changing. For me, they're too patient at times. ഇങ്ങോട്ടെടു പോനെ. എന്നിട്ട് ഇതാണ് കിട്ടിയ ഉടനെ അവന്മാർ വന്നെടുക്കും. നമ്മളൊരു പ്ലെയർ അങ്ങനെ കളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളി. ഓക്കെ, എടീ സ്പ്രിന്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ബോൾ കൊണ്ട് അങ്ങ് എറിയുന്നങ്ങ് ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്തവന്മാരാണല്ലോ എല്ലാം. സ്പ്രിന്റ് അടിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ഒറ്റ വഴിയുള്ള ടീം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊല്ലാം അവന്മാരെ. ബോണിയെ വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്യാനാ എന്തോന്നടാ ഇത്? ഗോൾ അടിക്കാനാണോ? അല്ല, ഞാൻ പിന്നെ ബോണിയെ ഇപ്പൊ ഇറക്കാത്ത ഹാഫ് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. Good patient build-up, looking to fashion a chance. And he's in now. ഒരു രക്ഷയില്ലടേ. Lefay, here we go. And a really smart stop there. ബോണിക്ക് ഓഫർ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ബോണിയെ വിറ്റാ നല്ല വേറെ ആൾക്കാരെ കിട്ടുമോ? ബോണി അവിടെ നനങ്ങണില്ലല്ലോ. It's put into the middle. ഓ, എന്നിട്ടും ഗോൾ കീപ്പർ ഒന്ന് പിടിച്ചാ. Been put just where the goalkeeper wanted it to go. Casemiro. Could turn out to be a really good ball. Now it needs a good ball in. Patient build-up as they look to make it count and take the lead. എന്തോന്ന്? Ultimately, not going anywhere with it. ഓ എൻ്റെ പൊന്നേ, അവ ഇത്തിരി ഡ്രിബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും എനിക്ക് ഒരുത്താനും പാസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടില്ലല്ലോ. ആ, അത്രേ ഉള്ളൂ. They won't be going any further. ആംഗിളോ നല്ലതായിട്ട് Well, they ഡ്രിബിൾ were ചെയ്യും. nice and compact there and defended that fairly വേഗം easily. വേഗം അവനെ പാസ് കൊടുക്കാനാ ഞാൻ നോക്കണം. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ, It's a കിട്ടി. lovely ball. There might be something building now. അതും പോയി. അത് എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക്. നല്ല പൊട്ട പാസ്സായിരുന്നു. And with that, the first half comes to an end അപ്പോൾ here. ഹാളണ്ടിനെയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലടാ. ഹാളണ്ടിനെ ഞാൻ കളിക്കണമെങ്കിൽ ഞാനായിട്ട് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയിൽ കരിയർ മോഡ് തുടങ്ങണം. And the second half is underway. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഫസ്റ്റ് ഇത് പോകുമ്പം റോബിയെ മാറ്റണം. ഇല്ലേ, ബോണിക്ക് ഈ കളി എത്ര സ്റ്റാമിന എനർജി 67 അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. അടുത്ത കളി എടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല, കളിക്കട്ടെ. അടുത്ത കളി ആവശ്യം വരും. Now with Hume. A really good interception to take the ball. Callum Hudson-Odoi. More എന്തുവാടി? Premier League for you to enjoy on the way on EA TV as Sunderland face Manchester United. And എടീ, one എന്തോ surely കാണിക്കുന്നേ? not to be missed. Well, that should അവിടെ be a നിന്ന് really good game. എനിക്കൊന്ന് കണ്ടുകൂടാ സത്യം പറഞ്ഞ. ഞാൻ ഇത് ക്യാമറ ആംഗിൾ മാറ്റണോ? മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പാസുകളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. വലിയ പാസുകൾ വരുമ്പോൾ പണിയാവും. അതാണ് ഞാൻ പിന്നെ Between two entertaining teams in a great stadium. Hudson-Odoi. The pass was read and the ball has changed hands. Lefay. Brian Brobby. One to latch onto here. He'll have to be quick. അയ്യോ, Effort, you have to say, and probably the less said അജ്ജാതി. about it, the better. Forest അയ്യോ, is gonna make a ദാരിദ്ര്യം change പിടിച്ച here. ഷോട്ടായി പോയത്.
Well, this has to get better because as those stats confirm, the attacking play from both sides just hasn't been good enough. It's all been a little bit too cautious so far. And it's on here. Superb reactions to cancel out a brilliant effort. അവൻ രണ്ടാമത്തെ ചാൻസ് ആണ് കളയണത്. പക്ഷെ അവന് സീസണിൽ 2 ഗോളുണ്ട്. Gibbs White. Onto Savona. ഓക്കെ, അത് റെഡ് കാർഡാണോ അല്ല യെല്ലോ കാർഡാണോ അത്? Still level, but this attack could see that changing. ഈ സമയം കളയണ പകുതി സമയം ബോളാവന്മാരെ തന്നെ. ചെന്ന് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ബസ് പിടിച്ച് പോകണം. ടീം പ്രഷർ ഇട്ടെടുക്കാം. Savona. Really quick tempo to this move. Taking a chance. Good save, and look where it's gone. Danger dealt with. Or maybe an opportunity to get their noses in front with this corner. As we thought, he's giving out a booking. Yeah, he couldn't let that go, could he? ബോൾ എവിടെ? And maybe that's a misconnection with the ball. It's well wide. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകൾ അത്ര കാണാൻ വയ്യ, അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. Well, so much space to attack. A lovely incisive ball. അയ്യോ, എനിക്ക് വയ്യ, ഭ്രാന്ത് എടുക്കണം. ഒരു സ്പേസും ഇല്ല, അവിടെ നിന്ന് ഷോട്ട് എടുക്കാനും ആളുമില്ല. That's a good pass. Promising looking ball. Unable to find anyone with that. Robbie. അതൊന്നും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യണ അവൻ. Lovely setup. അകത്ത് പാസ് ചെയ്ത ആരുമില്ല. വെരി ഗുഡ്. അയ്യോ, ഇത്രയും അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടും കിട്ടണില്ലല്ലേ. That one's gone out. Throw in to come. Now, what can they do from here? മൊക്കിയോ അവനോട് പാസ്. Lefay. Big chance. ഓഫ് സൈഡാണ്. എനിക്ക് ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല, എൻ്റെ പൊന്നോ. He's offside. Well, his instinct should have told ഒരു him he was ഷോട്ട് offside എടുത്ത there. വെളിയിലാണല്ലോ. Has to be more alert in the box. A couple of changes being made by the manager here. Morgan Gibbs White. Well, if they want to win it, this could be the chance. And into the box it goes. It's a breakthrough. ഇതിനെ ഞാൻ എന്തിനു വിളിക്കണം? And the game restarts with very little time left for any more drama. Good move, but needs some end product now. അത് പോയി. ആ പൊട്ടനെ കയറി എടുക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടോ. Possession. Looking like they mean business here. Could turn out to be a really good ball. And unable to retain possession. Nicely played through. Oh, look at this. Oh, what a save to keep them in front. Yeah, that's brilliant and probably just... ഞാൻ ബോണി ഇറക്കാത്തന്നെ, അടുത്ത കളി ഇറക്കാം. ഇപ്പം സ്റ്റാമിന കുറച്ചാൽ പിന്നെ കുറേ കളിയിലേക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റൂല ആളെ. It's put into the middle. More defensive work to do here. ഒന്ന് Good one for the team there. Well, you won't see too many better blocks than that. എടാ, ഇതേ ടീമിനെ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ദൂരെ നിന്നൊക്കെ അടിച്ചു കയറ്റി. അതാ ഞാൻ കറക്റ്റ് ഷോട്ട് അടിച്ചാലും അവന്മാർക്ക് അടിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ. They have to make something count from this. And he's കണ്ടാ, done really well to keep അതും it out. പിടിച്ചു പവർ ഷോട്ട്. Well, time very much ebbing away. It's starting to feel like it's now or never. And here it comes.
ഒന്ന് ഒന്ന് അടിയടേ എൻ്റെ പൊന്നോ. And that അയ്യോ. brings an end to the match. With disappointment felt to മല്ലു give പെസ് way മാസ്റ്റർ, and ഹലോ ഹലോ. 3 points dropped. Well, I thought it was a really intense game. Lots of quality, lots of good individual. ഇതേ കണക്കിനാണ് ആഴ്സൻ്റെ കൂടെ കളിച്ചത്. നന്നായിട്ട് കളിച്ച് വരുമ്പോൾ പിന്നെ അവന്മാരെല്ലാവരും ബാഴ്സലോണ, റയൽ മാഡ്രിഡായി പോകും. അടുത്ത മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ കൂടെ. ഹൾ സിറ്റിയിലൂടെ തോറ്റ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. നമ്മൾ പിന്നെ 12 പോയിൻ്റ് ആയ നമുക്ക് ഇനിയും ചാൻസ് ഉണ്ട്, കയറാനൊക്കെ പറ്റും. വേറെ ആരെ മാറ്റാൻ? 80 റേറ്റിംഗ് ഉള്ളവന്മാരെ കയറ്റി ഇതിലിടാം. എവിടെ? ഡിഫെൻസിൽ. എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ഉണ്ട്, ബാക്കി എല്ലാവരും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, ഇത് മതി. പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ അല്ലടാ ഇത്, PC. ഇത് പ്രീമിയർ ലീഗ് എന്നല്ലേ എൻ്റെ അടുത്ത കളി? യുണൈറ്റഡിലൂടെ. അതെ, നമ്മുടെ ഫോർമർ ടീം. ആരെയൊക്കെ അയ്യോ, ഒപ്പോണൻ്റ് അനാലിസിസ് നോക്കിയില്ല ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. കുന്യ, മാർട്ടിന്, സമാദ്, റോബിൻസൺ, സെസ്കോ. സെസ്കോ എന്നെ ഉള്ളത് കേട്ടോ, അതായിരിക്കുന്നു. My name is Derek Ray, and ready with his tactics board to provide all the analysis is Stuart Robson. And looking forward to bringing you action from the Premier League coming right up. It's Manchester United, and they face Sunderland. Well, it doesn't matter how good your players are or what formation they're playing in, you have to earn the right to play. And I'm sure that would have been reiterated by both managers in the dressing room. It promises... It's an opportunity! Superbly read and executed. Well, no doubt about it, Sunderland's having to bounce back after losing against Nottingham Forest. How do you see them faring അത് today? പോയാ അത് എടുക്കോ അണ്ണ? സാക്ക വെറും പഴമായിട്ടാണല്ലേ കളിക്കുന്നത്, ബോൾ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നില്ലല്ലേ. It's a fine United move in the making. Mateus Cunha. And possibilities here. Oh, halting the ബോൾ ഇത്തിരി കുറെ അടിച്ചു കളാ. Oh, useful ball. ഇനി അവിടെ ഇട്ട് തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, എന്നെ വെറുപ്പിക്കും വരെ, എന്നിട്ട് ഗോൾ അടിക്കും. Ugarte. ഭാഗ്യം, ബോൾ എടുത്തു. Well, you can probably see why we're focusing on this fellow as one to watch. ഫൗൾ ഇല്ലേ അതിന്? What do you expect to see from him? ഇടിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോയി. Both with his passing and his ability to beat defenders. He'll have a big influence today. Well, the keeper അത് കീപ്പറിനെ ഇടിച്ച് കൊല്ലുന്ന. Trey Hume. Reinildo. Enzo Lefebvre. അത് ത്രൂ കൊടുക്കാനുള്ള അത് ആദ്യമേ കൈ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ബോണിക്ക് കൊടുത്തേനെ. Very effective passing sequence. അതെവിടെ അടിച്ചു കളഞ്ഞത്? ബഹിരാകാശത്താ. Couldn't quite keep the shot down. Manuel Ugarte. Robinson. Sheshko. Well, this could really help the cause. Well, they have the ball again. അവന്മാർക്ക് ഈ പേ പിടിച്ചവരെ കിടന്ന് ഓടുമ്പോഴേ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്.
അവന്മാരിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെട്ടി 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 സൈഡിലോട്ട് കുറച്ച് നേരം ഓടി സൈഡിലോട്ട് കുറച്ച് നേരം ഓടി അങ്ങനെ കളിക്കും. Manuel Ugarte. ഒന്നൊന്ന് പാസ് കൊടുക്കുമോ? Well, that's how to keep the opposition at bay. Lefay. എൻ്റെ പൊന്നെ, ഞാൻ ആ റൈറ്റ് മറ്റേ ഡിഫേർ അല്ലല്ല മിഡിലുള്ള ആൾക്കാ കൊടുക്കാൻ നോക്കിയോ, That's a ഞാൻ well-struck തൊട്ടടുത്ത് pass. കൊടുത്തു. Can they jump ahead? അത് പോയി. They'll get things going again with a goal kick. സാക്ക ഇത്തിരി വെറുപ്പീര് കളിയാണല്ലേ, ഒരു കയ്യിലിരിക്കുന്നില്ല ബോൾ. എന്ത് ആ സ്റ്റാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്, സ്റ്റാറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഒരു കയ്യിലിരിക്കുന്നില്ല ബോൾ. അത് അവന്മാർക്ക് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്യാമറയിൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. മറ്റേ ക്യാമറയിലാണെങ്കിൽ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവന്മാരെ എടുത്ത് എന്തോന്നു എന്ത് ചെയ്താലും എനിക്ക് ആളെ ഇത് ടാക്കിൾ ചെയ്യാനാ ഒന്നും കയറി നിൽക്കാനാ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ രണ്ടും കണക്കാണ്. കോപ്പ തന്നെ ഇട്ടേക്കാം. Emerging of wasted അപ്പോൾ possession. ആളെങ്കിലും കാണാമല്ലോ എല്ലായിടത്തും. പക്ഷെ ഇതിൽ ഗോൾ കയറാൻ മറ്റേ എളുപ്പമാണ്. Robinson. You can almost see their opponents racking their brains. How do we stop സാക്ക this? അങ്ങ് സെല്ല് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ When മതിയെന്ന്. they pass it like this, they're not easy to play against, that's for sure. Very effective pass. ഇതിങ്ങനെ ഇന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഞാൻ എങ്ങനെ An incredible block. ഇതാ ഇങ്ങനെ സൈഡിലോട്ട് ഓടി. Mateus Cunha. Promising possession this. അത് ഞാൻ കയറി നിന്നത് വരെ അവന്മാരെടുത്തോണ്ട് പോകുന്നു. ഒന്ന് പിടിക്കൂ. ഓ സന്തോഷം. Disappointed had he spilled that one. ഓ എടുത്തെറി, മാടെറി, അത്രേ ഉള്ളൂ. Granit Xhaka. ആ ഡ്രിബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലടാ. ഡ്രിബിൾ ചെയ്യാതെ രക്ഷയില്ല. ഡ്രിബിൾ ചെയ്താലേ നമുക്ക് പൊസിഷനെങ്കിലും. മുമ്പിലാരും വരണില്ല. Now opening things up. നൈസ് പാസ്. Lefay. And that will do it for the first half. ഇവൻ്റെ സ്റ്റാറ്റ് എങ്ങനെയാണ്? ഡ്രിബിളിങ് 75. ഇവനെയും ലെഫയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്താൽ പേസ് ഉണ്ട്, ഷൂട്ടിങ് അവനാണ്, പാസിങ് കുഴപ്പമില്ല, ഡ്രിബിളിങ് അവനാണ്, ലെഫയ്ക്കാണ്. സ്കിൽ മൂവ്സ് ലെഫേ തന്നെ നല്ലത്. അവിടെ കളിക്കട്ടെ. The theatre of dreams. എന്തോ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്ന അങ്ങനെ എന്തുവാടേ? So into the second half, and it would take a brave person to predict the outcome of this one. Reinildo. Well, we can give them high marks for their passing, but can they make this pressure count? ഭാഗ്യം അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല. Lefay. ആടാ ഒന്ന് ത്രൂ ബോൾ കൊടുക്കാനുള്ള ഗ്യാപ്പെങ്കിലും താടേ. അയ്യോ, And a friendly reminder. ബോണിയെ of വളഞ്ഞിട്ടടിക്കുന്നു. more action from the Premier League coming up. It's Manchester United taking on Liverpool. A good vision there. Oh, a fine block. ഓ സന്തോഷം. Lefay. അയ്യോ എടാ, ഞാൻ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഓക്കെ പാസ് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് ജോയ്സ്റ്റിക്ക് വിടുമ്പോഴാണ് അവന്മാർ ഈ മിസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. പിടിച്ചു വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ ഈ ജോയ്സ്റ്റിക്ക്. എടാ എൻ്റെ ഗെയിം ക്ലോസ് ആയ എന്ത് പറ്റി? എൻ്റെ ഗെയിം ബാക്ക് വന്നു. അതെന്ത് പറ്റി? എൻ്റെ ഗെയിം പെട്ടെന്ന് മിനിമൈസ് ആയി. Well, there was impending danger, but good defending. Well, they certainly got their defensive shape absolutely right there. Enzo Lefay.
ആ It was a menacing attack, but tidied up. And teammates around him. ഓഫ് സൈഡ് വിളി. Flag raised for offside. Here's a change for Manchester United. ആദ്യമൊക്കെ കളിച്ച കളിയൊക്കെ എല്ലാവരും എവിടെ പോയി? ഇതാ എന്നെ ഇടിച്ചിടുന്നു. 30 minutes to go then. Promising looking ball. ഓഫ് സൈഡ്, ജസ്റ്റിൻ ഓഫ് സൈഡ്. Offside it is. Robinson. Bruno Fernandes has it. Moving the ball nicely, but can they forge ahead? Yeah, they're just looking for the right... And look at this! നോക്ക് പിടിക്കണ ഒരു പതുക്കമുള്ള ഷോട്ടാണ് അടിച്ചത്. അതിനെ ഇങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുന്നത്. Granit Xhaka. പവർ ഷോട്ട് അടിക്കണൊക്കെ അവൻ്റെ ഗോൾ കീപ്പർ പിടിക്കണാണ് കാണാൻ. നന്നായിട്ട് പിടി. And we have more live Premier League action coming up for you soon on EA TV. It's Sunderland facing Wolverhampton Wanderers. ഞാൻ കുറേ നേരം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എനിക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു വേറെ. എല്ലാവരും വെളിയിൽ പോയി കിടക്കുന്നു. Well, strong play here. United might be able to cash in. എന്തോ ചെയ്യണമാര്? And credit is due for that good piece of defending. 20 minutes to go in this one. കമോണി, അവനിലാണ് എനിക്ക് ആകെ പ്രതീക്ഷ. Granit Xhaka. Teamwork അതും പോയാ? in evidence. അതും പോയാടേ. ഞാൻ Collapsed completely. ഹലോ വെൽക്കം. Mateus Cunha. Come on. Succeeded in keeping it in play. Diogo Dalot. Bruno Fernandes has it. An impressive run. Chance to put them in front. And there it is! The deadlock has been broken. We wondered if a goal would arrive. Well, now it has. And will there അങ്ങനെ അതും തോക്കാൻ പോകുന്നു. So they restart the game and time is running out. ഞാൻ പവർ ഷോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഉരുട്ടി കൊടുക്കുന്നു. Hume. Here's Mukiele. ആ ഡിഫൻഡേഴ്സൊക്കെ പോയി എവിടെ നിന്നതെന്ന് കണ്ടല്ലേ, അതാണ്. Granit Xhaka. Giving it their അടെ all അത് in ഓഫ് search സൈഡ്. of an equaliser. And in fairness, the keeper had plenty to think about that time. Robinson. Bruno Fernandes has it. Mateus Cunha. എല്ലാരും എവിടെ പോയി നിൽക്കണത്? This could finish it. ടീം പ്രസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി വൈഡായി പോണു. Reinildo. Diarra. Oh, that's a fine-looking pass. This could square the game. He's blocked it. And United. എല്ലാരും ചത്ത്. ഞാൻ നോക്കണോലും ഇല്ല ടീം മാനേജ്മെന്റ്. ഈ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് എന്താണ്ടാ പ്രശ്നമുണ്ട്, അടിച്ചു പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. Will switch things around personnel-wise. കമോൺ. Nice-looking move, this. Trey Hume. ലാസ്റ്റ് കോർണർ. Might be their final opportunity to draw level. And over comes the corner. Well, they'll try to keep the pressure on in the form of another corner. എടാ അതെങ്കിലും അടിയടെ എത്തിരി. And that will be അതും all for പോയി. this game. Defeat for the visitors. That's the big
ടാറ്റിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഇത്തിരി സെറ്റ് ചെയ്തത്. ഇനി ഇത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ടാറ്റിക്സ് ഇല്ല. കാരണം ഞാൻ ഇനി അവരൊന്നേന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്യണം. അതിനുള്ള ഇതില്ല, കുറേ ആഴ്ച എടുക്കും. ചാല അത് ചല 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 ആ സിം ചെയ്താൽ ചിലപ്പം തോക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ സിം ചെയ്യാതെ കളിക്കാം. ഇവ എങ്ങനെ ഇപ്പുറത്തോന്നത്? എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ഷാർപ്നെസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞാ ആളുടെ ബോണിയിൽ. അടുത്ത ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോയിൽ സെല് ചെയ്യാം. A manager with a clear vision. It's not just about tactics. Hello, and this is the scene here in the northeast of England. We find ourselves at the Stadium of Light today. I'm Derek Ray, perched here on the commentary gantry, and sitting alongside me to provide expert analysis is Stuart Robson. നമ്മൾ ആദ്യമേ പൊസിഷനിൽ കളിക്കാം. From the Premier League in this case. It is Sunderland versus Wolverhampton Wanderers. Well, I'm excited by this encounter today. Both teams have a good game plan. Both teams can be physical, and both teams have creative players. It could be a case of who wants it more. ഓ കിട്ടിയ ഞാൻ അയച്ച് പോയെന്ന് കയ്യിൽ നിന്ന്. Oh, fancy footwork. Could be. Keeper getting the touch. എന്താണ് ഇവിടെ നടന്നത് ഇപ്പം? A strike so delightful. You'd never അത് റിക്കവറി ഇട്ടേക്കുന്നോണ്ടാണ്. again and again. Sheer technical ഞാൻ excellence. ബാലൻസ് ഇട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു. Of the highest order. Take a bow. Well, they don't come much better than this. Just look at the power he generates. That's a brilliant strike on the half volley from a magnificent player. Armstrong. And played the pass well. എന്തോന്നു? Now moving the ball. എന്താ ആരും എടുക്കാത്തത്? Well, they're just waiting for the right moment here. Bellegarde. ഇഞ്ചുറിയാ? കോപ്പിലെ ഗെയിം. അത് എന്തിന് ഇഞ്ചുറി ചാടിയതിന്? നല്ല കളിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി തരുവടേമാര്. Xhaka with it. Bellegarde. Physically strong and secure എവിടെ on the അടിച്ച് ball. വയ്യടേമാർക്ക്. Enzo Lefebvre. And trying to extend their lead. Intelligent threaded pass here. മാൻ Getting right behind. 2 ഗോളിന്റെ സീനായിരുന്നത്. Disappointing for Wolves to give it away like that. Oh, it's on! Nicely saved. Substitution time it is here. ഓക്കെ, ഇഞ്ചുറി ആവാൻ പോയി. Going short. Now a decent position. Big chance. Just can't get it past him. Well, that's defending of the highest quality. ഞാൻ അടിച്ചതാ അവന്മാരടിച്ചതാ?
Well, they seem happy to weather the storm. Oh. But just unable to keep the shot down. അവന് തോളത്ത് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കണവൻ. നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടണമല്ല. ഈ ഹെഡറൊക്കെ എപ്പോഴാടേ നമ്മുടെ ടീമിൽ മറ്റേ വലിയ പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വരുമ്പോൾ അടിക്കാത്തത്. അത് പോയി. പോയില്ല. അത് പോയി. Well, there it is. Sunderland have had a lot of the ball in the last 15 minutes, creating lots of chances now, and you think if they do ബോണിക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു, അവൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ബോണിയെ. Being pressed here. Jean-Rickner Bellegarde. Decent position for Wolves to be in. Come on. അത്രേ ഉള്ളൂ. But really sticking to their task defensively. Lefay. പോളി ഗോൾ അല്ല, പോളി ഗോളല്ല. അയ്യേ, അവൻ്റെ കൂടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കളിച്ചവൻ. Armstrong. Oh, that's a clever ball. This could level it. Oh, but the keeper with an important save. ഹാൻഡ് ബോളൊക്കെ ഓണാണെങ്കിലേ നമ്മളെ കാര്യം പോക്കാണ്. ഞാൻ PC ചിലപ്പം തല്ലി പൊട്ടിക്കും, അതാണ് ഞാൻ ഓണാക്കാതെ. എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട് 14 തൊട്ട്. എടാ, ഞാൻ തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ളവനാടാ കൊടുത്തത് ആംഗിളിൽ. അത്രയും കൊടുത്തിട്ട് എന്തിനു തൊട്ട് അടുത്തുള്ളവന് കൊടുക്കണേ? But nowhere close to the goal. Mayenda. And they've created space. Eliezer Mayenda. Oh, it might be. എന്തുവാടാ കൂട്ടടിയാ? കൂട്ടടിയല്ലാതെ ഒരു ഷൂട്ടിങ് മര്യാദയ്ക്ക് എടുക്കാൻ വയ്യട ഒരുത്തിനും. അവിടെ കിടന്ന് കൂട്ടടി. Well, just 1 minute of time added on for stoppages here. Enzo Lefay takes on the shots. Body on the line. ഓടാ മോനെ. That was a good piece of defending. Okay. And that brings the first half to a close here at the Stadium of Light. ഹാൻഡ് ബോൾ ഓണാക്കി. അത് ഇതിലല്ലെന്ന് തോന്നണം, അത് എവിടെയാന്ന് തോന്നുന്നു, നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. ജോഹൻ മെൽബി, ഹായ്. എന്തൊക്കെയുണ്ട്? നമ്മൾ കരിയർ മോഡ് സണ്ടർലാൻഡിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ടോപ്പ് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കയറ്റാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So back in business here. Who wants it more in the second half? Lefay. ഏത് ഫൂട്ടാ? റൈറ്റ് ഫൂട്ട്. വൃത്തിയായിട്ട പവർ ഷോട്ടാണല്ലോ അവൻ്റെ മൊത്തം. അവൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഗോള് തന്നെ പോയത് തന്നെ കോമഡി ആയിരുന്നു. അവൻ വീണ ബോള് എന്നെടുക്കാടാ. Crossing opportunity. And a friendly reminder that we have more action from the Premier League coming up. It's Sunderland taking on Chelsea. Lovely weight. Come on, Bonnie. അയ്യോ, ഇഞ്ചറി ആവല്ലേ, എനിക്ക് വയ്യ. Bellegarde. അത് പുറത്തു പോണേ. ഇല്ല, പോയില്ല.
Nicely timed tackle. നൈസ്. Can he finish? അയ്യേ, അത് ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അടിപ്പിക്കാത്ത, അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ചില സമയം എൻ്റെ ഈ കഴപ്പ് കാരണം കുറേ ഗോൾ പോകാറുണ്ട്. ബോണി കിട്ടി. അയ്യോ, ബോണി പോയി. Granit Xhaka. Oh, could be an opportunity here. But into the keeper's gloves. ട്രേഡ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ കുറേ അമാരെ സെല്ല് ചെയ്യാം. പിന്നെ അല്ലാതെ എല്ലാത്തിനും എടുത്ത് കളയണം കുറേ എണ്ണം. Well, this is certainly the home of live football, EA TV, and looking forward to bringing you more action from the Premier League. It's Wolves facing Burnley. That looks a really entertaining game. എടാ, ഈ ത്രൂ ബോളൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അവന്മാരെ കാലിടിക്കാതെ പോയോ? ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളതെല്ലാം അവന്മാർ അവന്മാർ ജിറാഫിൻ്റെ പോലെ നീളും. Can they level the game? Yeah, it's all very good, but where's the penetration? എവിടെ കൊണ്ടുപോകണത് ഇവൻ? സൈഡിൽ കിടന്ന് ഓടണം. ഒരുമാതിരി ബോർ പരിപാടിയാണ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഇത്. Could pose a threat on the counter. Can he put it away? And a goal! They've added to the lead. Much needed security. 3 ഗോളായി. ബോൾ കിട്ടിയ സീനില്ല, ഗോൾ. Well, here it is again, and what a perfect cross into the box this is. Just inviting someone to attack it, and the finish is clinical. It just ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അടിച്ചതാണ് കുറച്ചു നേരം. കാരണം ഇവന്മാരൊക്കെ കുറേ നേരമായിട്ട് എന്നെ കളിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അടിച്ച് പുറത്ത് കളയാനുണ്ട് ബോളുകൾ. മണ്ടിലിനെ ലെഫ്റ്റ് വിങ് ആക്കിയതല്ലായിരുന്നു, ലെഫ്റ്റ് മിഡ്. എന്ത് കാര്യം, ടാറ്റിക്സിനൊരു കുഴപ്പമില്ല. -1 എങ്ങനെ വൈ? It looks so easy, doesn't he? So back underway with the scoreline standing at 2-0. എന്തോന്നു ഓ ഇല്ല, വരാം. Maybe dangerous here. And a relative. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഇതായിരുന്നു ആള് വിളിക്കുന്നു. അയ്യോ, Straightforward save for the keeper. Mayenda. ഇത്രയും പൊക്കി കൊടുക്കണം എന്തിനാണാവോ? തൊട്ടടുത്തല്ലേ കൊടുത്തത്. Mayenda. Diarra. Can they do it? Oh, that's defending of the highest order. ഡിഫെൻഡിങ് ഓഫ് ദി ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ. Attack looks promising. Oh, chance perhaps. He's blocked it. എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു. Oh, look at this. A tremendous run. Crossing into the middle. Well, I suspected that might be difficult for the എടാ, എന്തോന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ? കൊടു പാസ്. Diarra. Regain ആരും ഇല്ല ഒന്നും എടുക്കാൻ പാസ്. എല്ലാം ഷോർട്ട് പാസ് കിട്ടിയിട്ട് ദൂരെ പോയി നിൽക്കുന്നു. interesting pass. Delivering
into the box. Well, in fairness, it wasn't the best of headers. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാൻഡ് ബോൾ ഓൺ ആക്കാം. Eliezer Mayenda. നോക്കാം ഹാൻഡ് ബോൾ ഓണാക്കി നോക്കാം എപ്പോഴാണ് പണി കിട്ടണമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യോ. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ പണി കിട്ടും ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റൊക്കെ. Well, they've been much the better side up to now. Some of ഇടിച്ച് തെറിപ്പിക്കണില്ലടാ അമ്മ. they just need to control possession for these final few minutes to cap off a really good display. Released it nicely. A fine block. And after the cross, a tremendous block. He's played it over to the near post. Well, the referee blows for full time. It ends in a victory for the home team. ഞാൻ ഫുഡൊക്കെ ഒന്ന് ഓർഡർ ആക്കാൻ പോകണ്ടേ ഇനിയിപ്പം. പോയിട്ട് വരാം. ഇനിയിപ്പം കളിക്കാൻ വയ്യ, കുറെ കണ്ടിന്യൂസ് കളിച്ചിട്ട് എത്ര നേരം ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. Well, he put in a really thorough performance here, Stuart. Well, I'm not concerned about him missing a few chances. The main thing is he kept on getting into the right area. ഹാൻഡ് ബോൾ എവിടെ ഓൺ ആക്കണം നോക്കിയിട്ട് അത് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് താഴെ പോകണം ഞാൻ. താഴെ മീൻസ് ഇവിടെ ഫുഡൊക്കെ ഓർഡർ ആക്കണം എനിക്ക്. ഭാഗ്യം യുണൈറ്റഡ് ഡ്രോ ആയി. അപ്പം നമുക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ടാ. സ്പേഴ്സ് നമ്മൾ 7ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തള്ളപ്പെട്ട. ബ്രൈറ്റനൊക്കെ അതിനെ കട്ടിനല്ലോ കളിയാ. 8 കളി 5 കളി ജയിച്ച്, ശരി 3 കളി തോറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ബ്രൈറ്റൻ്റെ കാര്യം അടുത്ത കളി തീരുമാനമാവും. എൻ്റെ കാര്യം തീരുമാനമാവാതിരുന്നു. അതെ ചെൽസി എവിടെ? ചെൽസി എന്നെക്കാട്ടി താഴെയാണ്. അവരെ ഫോം പോരാ. മേ ബി വി ഹാവ് എ ചാൻസ്. ഇഞ്ചുറി എത്ര ദിവസത്തേക്ക്? 4 ദിവസത്തിൽ തിരിച്ചു വരും. എന്തായാലും ശരി, പോയിട്ട് വരാം. നൈറ്റ് ചിലപ്പോഴേ കാണുള്ളൂ, ചിലപ്പോൾ പബ്ജി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ പോയിട്ട് വരാമേ, ബൈ ബൈ.